Now, at a time when all adults in a household are compelled to work to make ends meet, mothers in informal settlements who are unable to employ nannies to look after their children have turned to daycare centers that charge as little as 50 shillings per day. And as our reporter Sharon Baranga reports, even though their quality is not up to par, daycare centers in Korogocho and Viwandani areas of Nairobi have turned to parents, as a number of children have been nurtured from the time they were 2 months up to when they will start school. Susan Wanjiru is a mother of 2 who lives in Korogocho informal settlements in Nairobi. She is a businesswoman who sells second-hand clothes and shoes at the Korogocho market. Being the only breadwinner in her family, she has to plan on taking her youngest child to a daycare in her neighborhood before reporting to her workstation. Her eldest son was brought up with the help of a daycare. She started taking her youngest child, Alonzo, to Sarafina Education and Empowerment Center when he was 3 months old, and now he's almost 3 years old. Mimi nimeamua kuleta mtoto daycare kwanza hapa Sarafina juu inalinda poa. Ukiacha mtoto wako hakuna venye unaweza fikiria tu ati mtoto wako hivi, yani iko sawa kabisa. Juu saa zingine unaona unatoka unaenda kibarua, hawezi acha jirani. Afadhali hapa Sarafina kwa usafi, kila kitu kia poa, wako poa kabisa. Parents that bring their children to daycare centers at Korogocho and Viwandani informal settlements part with 50 shillings a day. Saa zingine kuna changamoto, unajua siku zifanani. Saa zingine leo siku ni mzuri, kesho pia siku saa zingine haijaenda vizuri. Inalingana. Mimi kuna time naleta 50 bob, kuna time silipi. Saa zingine yani kuna time wenye chakula sipiki na kuja na 80 bob. Nakula shule. Saa zingine nakujanga, saa zingine sina do, nimeenda kibarua but nimerudi design nyingine yenye siwezi. Namuelezea leo siku acha imekuwa mbaya, wacha tujaribu kesho nikuletee. Alafu anaelewa kabisa. Na hiyo siku atakuja kuambia mita ulisema watakula shule, lakini mimi sina hiyo pesa ya kulipa. Sababu wakati umelipisha mpaka chakula nalipishanga 80 bob. But wakati amekuja na chakula yake namlipisha 50. Kuna ule ako na 50 peke yake na alikuwa amebakisha chakula ya jana usiku. So inabidi akuletee hiyo. So kuna wale napikia, kuna wale wanakuja na yao. Ile kitu nafanya ni kuwaomia na kuwapatia. But ingekuwa sasa ni mimi tu kivyangu kusema, sababu watoto wa very funny. Kuna ule ataletewa chakula yake na ukimpatia aone ile ticha amepika ndio mzuri, utapata hata saa zingine anakataa hiyo yake. So hizo mambo ndio tunakutana nazo kwa madeki na utamwacha ashinde njaa. So ingekuwa tu ni mimi ningesema wote wakule uniform. That is kitu moja, hata tamani ya ule, hata ona ile ni mzuri kuliko hiyo. Yeah, but kwa sababu ya circumstances zenye saa zingine huwezi zuilia, inabidi unakubali alete. Margaret Wairimo is the manager of Sarafina Daycare Center. 9 years ago, she was employed at a daycare center in Nairobi's Westlands area. When she left her employment, parents in her neighborhood began bringing their children to her, and within no time, Sarafina Daycare was formed 8 years ago. Biologically nimezaa msichana mmoja, na huenda labda kama ingekuwa ni mimi kupenda kuzaa ningezaa wengi, but nikazaa mmoja. So ile passion ya kupenda watoto nikawa tu na, yani naturally napenda watoto, napenda sana, na nikasema hata kama sikuzaa wengi nilee wengi, kwa maisha yangu nitalea wengi. Even though daycare services in urban centers are important, in informal settlements, quality services from such centers are hard to come by. But the African Population and Health Research Center seeks to change this narrative by offering training to daycare managers, as there are a number of people offering the childcare services to a population that is heavily dependent on them. Kuingia mtoto wa kwanza kwa hii gate yangu anaingianga 5. Sababu kuna wazazi wanaenda mapema sana kazi. So mimi ukiingia hapa saa 11 utapata nilishaamka, nimefanya kazi zangu na nimekaa ni watoto na goja. Na kuna mwingine atachelewa, upatange hata saa 3 niko na mtoto hapa. Na pia kuna wale pia wanalala. Utapata kuna
watoto wanakuja usiku. Kuna wamama wazazi wanafanya kazi usiku. So kuna wale nitapokea saa 1 ya usiku na walalo, though si wengi, ni kulingana na but masaa ya kuingia utapata 5. Kuna mtoto wa kwanza anaingianga 5 na jioni hata saa 3 wengine utawapata wako tu hapa. Mzazi alienda akachelewa, mzazi alienda kibarua ikakuwa mingi, alienda kufua huko pale alikuwa anaenda kufua kaongezewa kazi, inakuanga ni hivyo. Yeah. But naturally nikianza daycare ilikuwa ya 6 to 6. But hiyo kwa daycare hata ungangane kuifanya ifanyiki. Mimi naletanga mtoto labda once in a while ndio sileti. Mimi namletanga asubuhi. Kitu saa 1 hapo saa 2. Namchukuanga jioni kitu 6 hapo. Mimi nikiwa kazini niko sawa, siwezi fikiria ati mtoto nimeacha labda analia anafanya nini. Niko sawa kabisa. Juu ni mtoto wa pili, wa kwanza pia nilimlelea tu hapa. Our objective is to improve the skills, practices and knowledge of center care providers of these informal daycares, as well as the quality of the environment and globally the services that are provided in the informal daycare, in the informal settlements. And why we did this, our motivation or the reason that we came up with this project was because we realized that in these informal daycare centers, there is the quality that is given to the kids is still appalling. Center providers are not trained. They don't have the proper training that you would expect in ECD, or a lot of them just figured out, starting up a business to help out the communities, because there is a high demand of daycare services for the moms in these communities, because they have to go out and work, but at the same time they have little kids at home who they can't leave neglected. So the most feasible or the most available opportunities for them are these informal daycares. Angeline Odori is a community health volunteer in Korogocho who also doubles up as a quality monitoring officer of daycare centers in Korogocho. She is among few volunteers who took part in a program that trained daycare managers on how to ensure they offer quality services to the children they are entrusted to take care of. Daycare hizi tulikuwa tunaingia before, but only kuangalia malnourished, kulete deworming, vitamin A, na kurifaa wale ambao hawajamaliza immunization, na kuangalia hizo magonjwa kama malnourished, kama odema, kama magonjwa tu mengi. Juu daycare inaletwa hata mtoto wa months. Kwa hivyo lishe bora, unaongea na mwalimu, ukikutana na mzazi pia unamuongelesha. Lakini hii tulianza last year. Hii ya tukishirikiana na APHRC. Kwanza waliongelesha stakeholders, wakaongelesha CHV, wakatutrain, tukarudi tukatrain daycare managers. Sasa tumekuja nao vizuri, tumewatrain mambo mengi kama kucheza, kama child protection, kama nutrition, first aid, budgeting. Hapa high range tulichukua daycare 2, lakini tukitrain tulikuwa na train daycare 5. Wengine wanatoka different villages. Moja inatoka Nyayo, 2 inatoka Ngomongo, na zote ziko Korogocho. So we had 5 zenye na follow up, na zenye nimefundisha, na ni zenye na make every week lazima nipitie, niangalie kama vile tuliwafundisha ndio wanafanya. Na walifurahi kama hii daycare hiyo masomo imeadd value kwa hii daycare. Wamenunua vitanda za watoto wasisikie baridi, wamenunua mat mpya, watoto ile ilikuwa imeisha, watoto wasikae wasipate baridi chini wakicheza. Haya, amejua kutengeneza hizi vitu za kucheza bila kutumia pesa. Tumia tu local material available. Our work as the community of practice was to try and develop
a model, to come up with a model and to test this model to see if we can improve the quality of childcare in informal settlements by involving other players to come up with this model, so that it is a model that is homegrown, in the sense that it is used with the resources within these settings. So we worked with the community health volunteers who are health workers within these informal settlements. So we trained them on key areas of childcare, and we used them as a resource to train center providers in these informal settlements. And so at the end of it, we found the result that the CHVs were very able and very capable to train daycare center providers in these informal settlements, so that at the end of the day, they are able to improve the quality of childcare that they give to these children. Angeline was among volunteers who were trained on how to deliver quality daycare services, and in turn they trained daycare managers. The model or the approach that we used was through working with the different stakeholders, right from the parents, the center providers, the CHVs, and at the sub-county health teams, even going up to the county. And of course, we also got blessings from the national government. And together we worked out, or we co-designed and co-developed a model that we thought would be feasible and was appropriate for the kind of setting that we have. So we came up with a 4-modular model, which had learning through play module, and then it had health, nutrition, and WASH, that was another module, and we had the child safety and protection, and we had a 4th module, which was not child-centered, it was more of the business, so we called it the business module. And we were working, of course, I need to say, working closely with Kidogo. Kidogo a private, institution working within Nairobi to support mamapreneurs or small-scale, entrepreneurs, especially in daycare centers. There are challenges the daycare centers go through. Na pia wasapotiwe na chakula juu kuna wazazi wengine totally wako down, wakienda kibarua wakose, yeye anawafumilia. Lakini sasa mtoto atakula nini? Inakuwa challenge. Hiyo mambo ya food. Pia kuna mtu angependa kupanua hiyo daycare, apate watu wa kumsaidia, lakini space limit inamfunga mikono. When we came in here, we realized the gap in the quality, and of course, you know what that means, that if the services or if the care is not quality, if the center providers don't know about hygiene, nutrition, the stimulation that the kids need, that will mean that they will not really focus on those things. They will only keep the kids in poor lighting, without quality and without the nurturing, then these kids are at risk for poor development. That these daycare centers are important is not a question. That the services being offered here can be improved is also irrefutable. Government should step in to support such initiatives that aim at improving the lives of people in informal settlements. Sharon Baranga, TV47 in Korogocho, Nairobi County.